Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu, hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia. Na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe, ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu, hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia. Na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe, ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu.
Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu, hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia, na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe, ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri, na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti sub county. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu, hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia, na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe, ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri, na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti sub county. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power.
na nika top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power. Welcome to YARA Facebook Live event. Today we are all the way in Caggiado County and we have come to understand the language of a bean. Today we want to show you and demonstrate to you what it means to grow beans using YARA crop nutrition solution. To help us understand the experience of using YARA, we have our farmer Christabel and of course our experts from YARA Kenya. Sit back, relax and learn. Not enjoy but learn. Kwa wale wote ambao mnajiunga nasi kutoka sehemu mbalimbali, tunawakaribisha katika awamu hii ya siku ya leo. Leo tuko na mkulima wetu Christabel ambaye tutaweza kujifunza pamoja naye kuhusu ukulima wa maharagwe, lakini kuzingatia programu kutoka YARA. Kwa hivyo karibuni sana na tunatumai mtaweza kujifunza. Christabel, yes. Karibu sana siku ya leo. Asante sana. Tumefurahia sana kuwa shambani hapa kwako. Asante. Labda utueleze na uwaambie wale ambao wanatutizama katika mitandao ya kijamii. Hapa pale ambapo tuko ni wapi na je, tumekaribishwa? Asante. Kwa majina naitwa Christabel. Huku ni Caggiado, right? Caggiado, Caggiado. Shambani kwangu. Can I talk in English? Yes. Yes. Now this is my farm. My experience with farming French beans, it has been wonderful. It has been wonderful. Yes. Many people sometimes say farming is difficult, and more so for a lady like you. What is farming like? Farming for me, it's a venture which I can't compare with. Yeah. I can't compare anything with. Can you confirm that you have used the YARA crop nutrition solution from the beginning to the end on this farm? Yes. And what has been that experience like? It has been wonderful. It has been wonderful. Yes. You get visits from our regional agronomists here and they support you. Yes. And how has that also been? It has been, they have done really good work for me. They've done really good. Yes. So if I would say that mbolea ni YARA, would you give that a green tick? A very big green tick. Thank you very much, and we hope to learn from you just to understand your experience using these particular products, but most importantly, how these products are able to improve your productivity. Have you seen any improvement in productivity? We can see the farm is very green, it's very clean. What has been the experience of that? Previously, when I was using the previous fertilizers, I wasn't getting the same output I'm getting. Yes, it has been low, but the minute I ventured in YARA, my production has been very, very well. If I want to start French beans today, would you tell me to use YARA nutrition program? Of course, yes. Thank you very much, our viewers. Like you've heard from the horse's mouth herself, Christabel has said that her experience using YARA has been transformational. She has seen improvement in yield. She has also seen a lot of changes on her farm. Mostly importantly because the experts from YARA keep visiting her to support her productivity. Kwa hivyo wale wote ambao mnaendelea kujiunga nasi, tafadhali tunawakaribisha katika awamu hii. Kile ambacho tumejifunza kwa muhimu na ambayo ningependa mnakili chini ni kuwa tangia Christabel aanze kutumia mbolea kutoka YARA, ameona kuimarika kwa shamba lake. Endelea kuwa nasi, tunachukua wakati wa mapumziko kidogo, lakini tutarejea na mengi kutokana na wataalamu wetu. Asanteni. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na nika top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu hii mwaka naona iko tofauti.
Hata unapoangalia pots zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pots per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia, na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri, na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti sub county. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power, nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power, na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pots zimeweka mingi. Welcome back to this live event. Please remember that all your questions will be answered today because we have our experts in the house, agronomists of very good standing and very good experience. I also want to make a mention of the people who've joined us live. I can see Githinji Gabriel, welcome, and please keep your questions coming. Elias Maina, please welcome. We also have Wandera Robinson saying this is great information, mbolea ni YARA. Indeed, it's great information, and today we just want to show you and make you understand how you can improve your productivity using YARA crop nutrition solution. Labda ni mwangazie mwalimu wetu wa siku ya leo ambaye ni mwalimu Godfrey, na mwalimu Godfrey ataweza kutufunza zaidi na kutuelimisha kuhusu ukulima wa mishiri kutumia YARA crop nutrition program. Kwa hivyo yule ambaye anajiunga nasi, tafadhali tunakukaribisha. Kama una maswali yote, tafadhali unaweza kuyanakili pale kwenye comment section na tutaweza kuzichukua na kuziangazia katika kipindi hiki ya siku ya leo. Mwalimu Godfrey, imekuwa ni siku tangia tukiwa pale Mau Narok tukifunza wakulima kuhusu ukulima wa potatoes, na leo tuko hapa kwa mishiri. Utasema mambo gani labda tukianzia kwa wale ambao wanajiunga nasi kwa sasa? Shukran Ronald, asante sana kwa kufika hapa leo. Today we are in Kitengela in Caggiado County, and maybe something interesting about Caggiado County, Ronald. Yeah. It's known for its livestock. Right. Yeah. Traditionally, the county is known more for its livestock. Livestock, right. Yeah, so you find that most of the towns actually in Caggiado, right, grew up from towns or centers that were initially livestock centers, right, livestock market centers. Yeah. So places like Kitengela, right, Isinya, Serian, Kimana, all the way down to Loitoktok, they all started as livestock markets. Yes. But over the recent years, the county has really come up in terms of crop production. Right. In fact, it's one of the leading counties when it comes to actually the number of greenhouses right, in the county. So it's one of the leading counties in terms of greenhouses and vegetable production. Right. Yeah. So right now, it has really come up. You have crops like tomatoes, onions, watermelons, and of course our focus crop for today, yeah, the French beans. Right. Yeah. It's actually projected Caggiado as a county is going to be the leader in terms of production for tomatoes and onions. So
Really, the potential for this region is huge. Right. And as you can see, the crops are doing very well here. Right. Yeah. I think you've said something very interesting, that Caggiado now was, for a long time, has been known to be a livestock producing county, but now they're getting into crop production. And maybe the question I would ask is, what has been the place of Yara, or what is the promise of Yara as, as farmers take up crop production? What really is the position of Yara, and what can you tell our viewers who probably are looking to go into crop farming in this county? Now, Yara, what we say in Yara, we say knowledge grows. Right. So everything we do is based on knowledge, both internationally, because it's an international company. Right. So we have that international, the knowledge coming from global knowledge, and then we combine that with our local knowledge and local understanding. Right. So we've combined all that knowledge to try and provide the farmers the best option, right, the best nutrition when it comes to their crops, such that at the end of the day, like I usually say, at the end of the day for the farmer, for Christabel, right, she just wants money in her pocket. She's not doing this for fun or to look cool. Right. At the end of the day, it's money in her pocket. Right. So we are here, we want to provide the best solutions and make sure the farmer is achieving their objectives and making money, while at the same time protecting the environment. Exactly. Because at Yara, our mission is to feed the planet, but also take care of the planet. Right. So we need to do both of them at the same time. Make sure we produce enough and produce it well, and make sure that the farmer can be able to produce in that piece of land for a longer period of time. Yes. I mean, that's really interesting. And following up on what Christabel said, that since she started using Yara crop nutrition solutions, she's had improvement in productivity. Probably that's what you're going to take us through today, how we can improve our productivity, save the planet, but at the end of the day, like you say, get money to in the pockets of the farmers. True. So Mwalimu Godfrey, tafadhali, take it away. Thank you. So viewers, again, welcome. Today, like we have already mentioned, our focus crop for today is French beans. Locally, we know it as Mishiri. It's a very popular crop, especially for the export market. Right. It's a crop with a huge opportunity for farmers to make money out there. Right. Because the demand is huge. So there is a huge demand for the crop, and the prices are good, and the farmers really exploiting that opportunity. So of course, we start from the end, coming backwards. Right. So what do we want to achieve at the end of this venture? What does the farmer want to do? Of course, bottom line, yes, it's making money, but how does the farmer do that? So we start working backwards. To make money, the farmer will need to make good yields. Right. And for this high value crop, it's a high value crop. We need quality is of utmost importance. Right. So it's not only on yield, but quality is also very, very important. Right. And for quality, we are talking about aspects like the straightness of the curve, the length of the pod, the length of the pod, the diameter of the pod. Right. No bruises, it's clean, no bruises, no blemishes, no those issues that we call russeting, Right. Quality is very, very important. And there are other aspects, or quality aspects, like strings, When you look at the pod, inside it has very, very many strings. So meaning the pod was stressed at some point, and it formed these very, very hard tissues. Right. So that is not desirable. Right. Also because it's you consume the pods, you do not want the seeds. You're actually consuming the pods, so you don't want to have those big seeds. Right. So that is very, very important. Right. So in addition to that, of course, these factors are getting the yield and the quality is a matter of various aspects. Right from the land selection. Right. You want to do your crop in a piece of land that has not had beans previously. Or the beans family. You do not want to come back to a land that you previously had French beans. So after this, Christabel will not come back here. Yes. You need to rotate your crop. But that is very, very important. So you need probably to just take a moment and just tell our viewers why does she need to rotate her crop? Because I think those are really the important practices that maybe our farmers and our viewers have not been doing, and that's why they're not having the the right size of the pod, all those things that you've said. Maybe just make a mention about that. This is a sensitive crop, right, so to speak. So crop rotation is very, very important. You need to rotate your crop, rotate your field, to make sure, first of all, you break the disease and pest cycle. Right. Because you have pests and diseases that dwell in the soil. Right. So if you keep doing the same thing, you keep building up that pest pressure, and in turn you'll find that when you're trying to control them, it gets harder with time. So first of all, you want to eliminate and to sort of break that cycle of the pests and diseases. Right. The second thing that you need to do, by rotating your fields, you are able to maintain the fertility of the soil. There are certain crops that are
heavy miners. Right. Yeah, they will mine a lot of nutrients. And you need to give that space of land. You can't keep doing the same crop because eventually you'll be mining your soils, end up with the situation where we say, shamba yangu imechoka. Yeah, you want to break those cycles. So crop rotation, farmers, it's very, very key, especially for sensitive crops like the bean crop. Right. Yes. Thank you. So now we have selected our land. Yeah. We need to do proper preparation. Right. Again, very sensitive crop. It cannot handle waterlogging at all. Yeah. Yeah. If you have a waterlogged scenario for 1-2 days, the crop is damaged. You start getting into problems. So you need well aerated soil, preferably raised bed like this, so that your drainage is proper. There's no chance for the water staying on the soil for too long. Right. That is the second thing that you need to take care of. Right. So maybe you've mentioned about the raised beds. Maybe I don't know whether our cameraman can slightly zoom, but we have a lot of vegetation. But in this farm, the beans have been grown on a raised bed. And just like Godfrey has said, the importance of these raised beds is so that you make your soil become very well aerated, but not also waterlogged. So it's very important for sensitive crops, just like he said, so that then you can achieve the ultimate yield that he's talking about. Yeah, but these ones, raised beds are ideal where you have this kind of an irrigation system. So in areas where water may be an issue, they go more for the sunken beds where you are able to save water. But again, you need to just to make sure whatever you are doing, whichever system you are using, make sure that waterlogging is not a problem. Good. Now we've planted before you go to planting, you need to understand what the crop requires, basically. Right. Yeah, because that is what will eventually lead you to good yield. Yeah? Yes. You need to understand what will the crop require, and from there you can start now making your nutrition program, basically. Yeah. Right. Now, another factor that is very, very key in the yield and quality of these beans is the crop protection aspect. Again, a very sensitive crop, you need to make sure that your crop is pest and disease free, and it cannot also handle weeds. As you can see, the farmer has been very good at keeping the field weed free, because again, sensitive crop does not do competition very well. Does not know how to handle competition with weeds very well. So you need to keep your field clean, and that way it gives your crop the best chance. Water management, very, very key. You want to have constant water available for your crop. You do not want cases of where the plant is either water stressed or it's irrigated too much. You want to keep that balance, yeah. And such things, of course, you need to combine all those to make sure that you are getting that good yield. The good yield and quality. Right. But today, our focus today is the nutrition part. That is what we will be putting a lot of emphasis on. Of course, like I said, farmers, you really need to take care of all the other factors as well, those factors that we have mentioned before. Right. Yeah, so nutrition. Nutrition, right. Yeah, so what should a good nutrition do to a crop? Right. Basically, what is it supposed to do? Right. First of all, yes, there's the yield part. Yeah. There's the quality part. Right. And we've already mentioned about taking care of our soils, of our land. Right. But to the crop, it should be able to meet the nutrient demand. Yes. At each key stage. So, of course, in a plant, you have those different stages from planting, germinating, vegetative, all those stages. Yeah. And a proper nutrition, what we call in YARA balanced nutrition, similar to human diet. You need those various elements. Yes. You need all of them supplied at all key stages. Right. The only thing that will change is the ratios and the quantity, but you need basically all of them at each key stage. Right. So yeah, a nutrition program should be able to meet that one. I should be available at the right time and in the right form, because of course nutrition comes in different forms. Right. Yeah, so that is what a proper nutrition program should do. Just so that I make sure that I get you right, and maybe our viewers can get you right. Yeah. You have said something very important about nutrition of a crop. Like it's like the human diet. At every given stage, the crop needs a given particular new nutrient, and we have to give that particular crop the nutrient it needs at the right time and in the right proportion. Yes. Is that right? That is very true. Thank you very much. So our viewers, what we're saying at the end of the day is, as you look to make your crop as beautiful as this one, you must keep and pay attention to very key factors. And just like Teacher Godfrey has said, you must make sure that the right nutrition you give the crop, the right nutrient at the right time
and in the right proportions. And I'm sure you will tell us how to go about that using YARA nutrition program. Yes, yes. Now, when we talk about the balanced nutrition, yes, we are talking a combination of the primary nutrients. Yes. These are well known. Most farmers are aware of this, the N, P, and K. Yes. Nitrogen, phosphorus, and potassium. Those are what we call the primary nutrients. Of course, we know they are required in large quantities. Then at the same time, you need to add your secondary nutrients. These are calcium, magnesium, and sulfur. Sometimes we sort of neglect these ones, and we find that if you do not pay attention into those ones, your yield starts to become affected, Yes. your yield and quality. Yeah. And then on the third one, you need the micronutrients. Yes. Or your boron, your zinc, your manganese, all those, you need all of those at the same time. Yes. So we have a thing in plant nutrition where we say, we call it the law of minimum. Yeah? Yes. And it's basically simple. If there is one nutrient that is lacking, Yeah. even if all the others are present, your yields are already declining. Yeah? Because that becomes the limiting factor. Yeah? So, and sometimes you might find you've supplied everything, but there's one thing that is lacking in your soil, Yeah. or in your program, in your nutrition program, and that becomes your the biggest challenge. Basically, that becomes where you are losing your yields. And you might sometimes run into cases of what we call hidden hunger as well. Yes. So the crop might look like this, but because there is one element missing, Yeah. you find that that's where you're losing your yield. So at YARA, what we have done is to provide a program that covers a wide range of nutrients Yeah. to give the crop the best chance to meeting its yield and quality potential. Right. Yes. Good. Now, I want to break it down into the various stages, and then we can look at what products the farmer has used and what YARA we are offering to the farmers. And we start off with planting. Yeah. So of course, many farmers will tell you at planting you need your phosphorus. Right. Most farmers know that. Yeah. But what has been missing for the longest period of time is that there are other nutrients as well, Right. which are very critical Yeah. as well when it comes to that early development, and Right. which should be present maybe at planting or very early in the development of the crop. Right. So what we have come up with is a product that is able to supply more nutrients No. at planting. Yeah. But then we go back to knowledge. Yeah. We said we understand the local conditions. Right. And one of the local conditions is we know there are some certain nutrient elements Yeah. that are lacking in our soils. Right. Generally speaking, there are some nutrients that are missing in our soils. Right. So you have nutrients like sulfur, Yeah. like zinc. Yeah. Those ones, generally you find that our soils are lacking in these nutrients. So we have gone and formulated a product that has those nutrients, and we bring it in early, Yeah. so that the crop now starts with a good start, Yes. with a strong good start. Yeah. Another piece of knowledge that we know is that some of our soils are very acidic, Yeah. and under acidic conditions there are some nutrients that even if you apply, they Yes. are not available to the plant. Right. So what do? We solve that by providing a form of those nutrients that is available. Yeah. It will be available to the plant and not at risk of being fixed into the soil. Right. A good example is the phosphorus. Under acidic condition, you find that you will lose a lot of your phosphorus that you put in the soil. Yeah. So what we've come up with is a product that has a molecule that protects that phosphorus and becomes available to the plant as it grows, which means it becomes available for a longer period of time. Yes. It's able to serve the plant better. Yeah. Yeah. So for planting, we have the Yaramila Power. Yeah. This is a compound NPK Yeah. with 6 nutrients. Yes. Yeah. So 6 already, you've covered your primary and your secondary and some micronutrients as well. Right. So what you're doing is giving that crop a very, very good start. Yeah? Yeah. It comes with sulfur, magnesium, and zinc. Yeah. And this is because we know zinc is very, very crucial for the root development. Yes. If you look at a plant without zinc and a plant with zinc, if you look at the root structure, it's totally different. Yeah. And we need that root formation early on because it's the feeding point anyway. If you Right. do not develop the feeding point, whatever you feed, the Yeah. plant will not be able to take up. Yes. So start with the feeding point, make it sure that it's good, it's efficient, and then whatever else you give it, it will be good to go. Right. Yeah. So it's like I said, it also comes with the protected phosphorus. We Yeah. call it the P extent. Yeah. It's available over a longer period of time Yes. as compared to the typical phosphorus we find in the planting fertilizers, Right. where
all of it is available at the same time, but becomes fixed very, very fast. Within 2 weeks, you've lost a lot. Actually, almost 40% is lost within 2 weeks. Right. That's not helpful to the farmer. Just putting money in the ground and he's not get anything out of it. Out of it, yeah. Yeah. So that is the planting fertilizer, right. compound NPK, yes, with 6 nutrients. Right. Key in them is that it comes with the zinc and the sulfur. Right. Very, very good. What is lacking in our soil. In our soils, yeah. Yeah. Now after planting, we follow that up with our foliar. Right. The Cropboost. Yeah. This is a magic. This is the magic performer. Magic, yeah. The kind of stuff that this product does is it's sort of like close to magic. Right. So it's a high phosphorus and high zinc foliar. Again, you start to see the trend. Yes. Those nutrients that are lacking or problematic. Yeah. So if phosphorus is a problem in our soils, supplement that with the foliar. Zinc not available in the soil, supplement that with the foliar. Yeah. So again, very, very good early on, just before the plant goes into the vegetative phase. Yes. So for beans, you have a stage that we call the second trifoliate. Yes. And by trifoliate, this is a trifoliate. Yeah. Meaning 3. Yeah. 3. So the leaves come in set of 3s. 3s, yeah. So at the stage where you have the plant with the crop with 2 of these, you can come in and apply Cropboost. Just before it starts to form the branches. Because branching is very, very important to a crop. The more branches you have, the more capable the plant is able to produce more flowers and translating to more pods. More pods, right. Yeah. Time it at that stage, second trifoliate, or just before the branching. What it will do is it will promote, it sort of acts like an energy drink, energy boost. Yeah. So it will boost that plant, form more branches. Again, we want more branching. The more the branching, the better the productivity of the crop. Again, zinc prevents that kind of stunted growth. Because if you do not have zinc, you tend to have very stunted crops. Right. So this comes in very, very handy. And the best thing about it is that you see the results in a week or 10 days, and you can actually tell a difference where this one has been applied and where it has not been applied. Is that why you call it the magic? That's why you call it the magic, because it's easy to see. Yeah. Right. The results are very, very easy to see. Yeah. So now we've grown our crop, very nice branching. Yeah. It's a short season crop. So budding, forming the buds, which will form the flowers, comes soon after. Right. Now the demand for the crop at that stage changes. Right. It's preparing to go into the reproductive phase. Right. So its demand has now changed into, I want to produce as much as I can. Right. That is where we come with our YaraLiva Nitrabor. Nitrabor, right. Yeah. Again, a high quality product. We say it's a calcium and boron for fertilizer. It has some nitrogen, but the key nutrients in it is the calcium and the boron. What do they do in a crop? Make sure that the plant forms the buds is maximum. Produces as many buds as possible. Right. Now these buds will convert into flowers. Now when that happens, you need boron to transform the flowers into pods. Into pods, right. Now you have your boron in there. Yeah. It's already present, so once the buds form, the plant is ready. Once the flowers open, to transform that into pods. Into pods, right. It's easier for the plant, and it does not have to sort of sacrifice some of the buds or some of the flowers because it does not have enough resources. Right. With this, you get enough resources. The plant maximizes. Basically, that is YaraLiva Nitrabor. YaraLiva Nitrabor. Right. Again, 100% soluble calcium. That is the key. It has to be soluble. The calcium has to be soluble to be taken up by the crop. Yes. So once the plant recognizes that it has all the necessary nutrients required to do that process, it will not sacrifice the flowers. Right. You do not end up with cases of flower abortion. Which I think is one of the very many challenges most farmers face. Exactly. So if a plant lacks enough calcium, enough boron, it realizes I do not have enough resources to basically carry all that load. So sacrifices some of the flowers to be able to carry the rest to the end, to the harvest. Right. Yeah. So now it has converted the flowers to pods. Right. And we have retained as many flowers as possible. Right. And this is actually the scenario we have right here. Farm, So you can see lots of flowers. So lots of flowers means? Lots of flowers and retaining them, because you can't see, if you walk around, you do not see aborted flowers. Right. So there's no flower drop. Yes. So that means the more the flowers, the more the pods. The pods, And so because we have our boron, that will help in the conversion. Good.
Huh? Yeah. Now you have the little pods. Yeah. Yes. That's where now our calcium now starts to become very, very, very important, because again, quality is key in this crop. Yes. So what that calcium will do is that the quality, it will make sure that the quality of the pods is very, very high. Right. First of all, combination of the calcium and boron will ensure that you do not get the curved pods. Yes. This is something that the market does not want. Yeah. So if you get the curved pods, those will basically be rejected. Yeah? Right. Yeah, they want straight pods. Yeah? So first of all, it will make sure you get the straight pods. Second of all, they do not get those incidences of strings, the ones I was talking about. Right. Again, that is very bad. Handling. They become resistant to physical handling. So you do not get bruises every time the farmer is harvesting. You get those bruises. And you know, if you bruise right now, you will not know. But once they get to the factory or the buyer, or they are held into the processing line, right, then like the bruises start showing up. But if you have sufficient calcium in your pod, those issues are taken care of. And the promise is that the calcium in the bag is soluble. It's soluble. Right. Yeah. So it can be taken up by the crop. Very, very fast. Perfect. Perfect. Yeah. Now, now we've done our flowers. We have some very nice pods we have formed. Yeah. Now the plant faces a new challenge. Right. How do I feed all these pods that I have now formed? Because now the load is heavier. Right. Remember, we started with more branches. Like more I think I was able to see some here. Maybe. Yeah. I don't know whether you can zoom in, if we can see. Maybe teacher can take us through. Yeah, maybe if you can zoom in, you can first of all notice that the flowering is very, very high. Yeah. So what this will do? So you said once the flowering is as high as this, we need a product that is going to protect these flowers, which will ultimately translate into the pods. Yeah. What is that product you said? YaraLiva Nitrabor. YaraLiva Nitrabor. You do not want to go and form all these flowers, and then not be able to retain them. Right. Yeah, you want to retain as many flowers as possible. YaraLiva Nitrabor is the solution. Flower retention, no flower abortion, conversion into pods. Right. That is what that product is doing for you. Perfect. And at the end of the day, we said quality as well. Yeah. So bruising, quality of the pods, carving, russeting, all those issues and strings. Right. Taking care of that. Perfect. Perfect. Yeah. Now, our plant has a new challenge. Yeah. I have so many pods. Right. How do I feed them How do I all? feed them all? Yes. How do I feed all of these pods? Right. I have many kids. How do I feed them? I have so many kids. The life was good, so I made many babies. Yes. So how do I feed all of these babies? Right. Yeah. That is where Yaramila winner comes in. Ah. Again, a little information for our farmers. Any YARA fertilizers that comes with the Yaramila, that's a compound NPK, yeah? So it means has NPKs, secondary and micronutrients, all in each granule. So high quality stuff. You said something very important there. You see, most contemporary fertilizers, if you say it's NPK based, you find that there is a small proportion of N, a small proportion of P and K. Yeah. But the promise you have in the YARA bag is that for every granule we get all this. Exactly. Oh, okay. So for power, you get six nutrients in one. In one granule. In each granule. Right. For Nitrabor, you get 3 in each granule. Yeah. For winner, you get 8. 8 in each and every granule. 8 nutrients in each granule. So even in the mode of application, I will be sure that the crop will still be able to get that nutrient. And what you get up with, uniformity. Good. Yeah. So you I think we can see the cameraman can just show a little bit of how uniform it looks, and how this farm was able to achieve uniformity as a result of what teacher has taught us. That in each and every granule of the fertilizer, you get the desired nutrients in each and every granule. Exactly. Yeah. Yeah. So now our plant has many babies. What we'll come and do is feed it with the Yaramila winner. Again, a very high quality product. Yes. We've said 8 nutrients. Yeah. Again, we are going back to the balanced nutrients. Balanced nutrition, right. Knowledge. If you do not feed the plant all these that it requires, then the plant is not able to give you what you want. Right. So if you don't give the plant what it needs, it will not give you what you need. Right. Yeah. Basically, it's a cycle. Yeah. You need to make sure it's the right cycle. Yes. If you're giving it the right thing, it will give you back what you did. Right. What you give in is what you get out. Yeah. Exactly. Right. So now you come with this when the pods are already, we call them the needles, the small
Now, at this stage, Yeah. this is perfect. We already applied winner here. Ah, okay. Yeah. So now what we are doing is feeding it. Yeah. Yes. Like I said, it's a high K fertilizer. Right. It's a 15920. Right. 20 being the potassium. Sorry. Yeah. And that is what is basically feeding this crop to make sure that at the end of the day, you're getting very good pods and you're feeding all of them. Again, you do not want to do all that work and then disappoint them at the end. Yes. Like kuangusha the plant at the end. You want all that you've formed, feed it properly. Right. And Christabel will be smiling all the way to the bank later. Yeah, once she harvests the right. crop. Yeah. Yes, exactly. So I think you've said very interesting things, and maybe we just want to have a recap as we look at the crop itself, and of course the fertilizers that we've used. Yeah. You've mentioned about the importance of feeding the crop the right nutrient at the right time and in the right proportions. Maybe the only thing we've not mentioned about is the proportion of application. Maybe you can make a comment of how we can achieve that. How these particular fertilizers can be applied to achieve a beautiful farm with such uniform and very good pods as this. All right. So Ronald, what we recommend for our program and what the farmer has followed, like I mentioned, we start planting with the Yaramila Power. And for this, we recommend 2 bags of 50 kgs per acre. Yes. So what that will do, give it a very, very good, strong start. Yeah. Make sure it forms roots properly, because if the roots are in some way not properly formed, the plant will not grow, no matter what you give it later. Right. So start with the roots, give it that good start. That will put, like I mentioned, 100 kgs per acre. Yeah. Then come to Cropboost, like I said, the second trifoliate just before the plant starts to form the branch. Yeah. That's what you actually want to induce. Right. You want to promote as much branching as possible, yeah. And make sure that it's not a dwarf plant. Right. Yeah, because something I did not mention. Yes. If the plant is short, yeah, the pods will hang and touch the soil. Oh, yeah. Yeah, so now you start running into issues like diseases, calving, because once it gets to the ground, it will start, of course, it can go down. Right. Yeah, so it will start curving down. So you need a plant that once the pods form, yes, they're able to stay straight. Yeah? Yeah. Good. So again, that is a very good product. You use 2 liters of this. Yeah, Cropboost. 2 liters per acre. Second trifoliate, or that's before branching. You get more branching, you get a bigger plant that will be able to support whatever the pods are formed, right, such that they do not touch the ground. Yes. Once the buds emerge, before they start opening, yeah, come in with the YaraLiva Nitrabor, or calcium or boron, and some nitrogen. What we want now is to stimulate as much as possible the reproductive phase. More buds, more flowers. Yes. These flowers, we need to convert them. So this is basically conversion, making sure stimulating, we get as much production as possible, and retaining it. Right. We don't want to stimulate and then we lose it. Now, once we have that, we finally come, after we have our babies. This one we use 50 kgs per acre. Yes. Yeah. So 2 bags of this, it comes in 25 kg bags, so 2 bags of this. Finally, feeding the babies. I said the Yaramila winner. Again, you can use 50, 75, or depending on how the plant looks like. Right. You can use between 1 and 2 bags. Now, there's something I did not mention earlier. Yeah. Nitrabor, what it does, the calcium and boron give the plant some resistance to pests and diseases. And one of the market requirements for this crop is the residue levels. Right. Yeah, the chemical residue levels. This is critical for this crop. Yes. So you do not, at a certain point, no more application of chemicals. Yeah. And you find that in a crop that was not fed properly, that was weak, just like a baby, it will start getting being infected by diseases very, very much in the later stages. Once the sprays have stopped. Right. So what this product does, the calcium and boron gives it some resistance to pests and diseases. So you find that once the harvesting starts, you do not get that quick emergence or explosion of diseases in your crop. Right. So that means it extends the period of harvesting. Right. And if the plant is still happy, still comfortable, it will keep producing more flowers. More flowers, yes. So it's also recommended that if that is happening to your crop, again, YaraLiva Nitrabor. Yeah. Okay. If you still have more buds and more flowers coming up, still add some more YaraLiva Nitrabor just to make sure they will grow all the way to the end. Okay. That means more production at the end for your crop. Right. So, like I mentioned, that one is a bag to 2 bags per acre. Per acre. Yes. Okay. Oh,
Dear viewers at home, it's all about learning, learning and learning. And today we are learning about beans farming using YARA nutrition program. And we've learned about a very interesting insight that I just want to have a quick recap, and then maybe I will ask Teacher Godfrey, kwa wale wote ambao labda wanasikiza lugha ya Kiswahili utawaambia programu ya YARA kutumia lugha ya Kiswahili, labda ukizingatia lugha ya Kiswahili. But let me just make a few learnings that I think we've learned that is important in farming French beans. And one of the things that I think teacher said is that waterlogging should be done away with at all costs. Yes. This is a very sensitive crop. Therefore, waterlogging should be done away with. And I think, again, the other important thing that I think we've also learned is that water management is key. Yes. That these particular sensitive crops, the water requirements must be adhered to very well. The other thing that we've learned is that for you to achieve the right yield, the right quality, you must give these French beans the right balanced nutrition. I think that's the key word for me, balanced nutrition. And Teacher Godfrey has gone ahead to explain really how you can make sure you achieve that balanced nutrition using the YARA nutrition program that has got the very important nutrients that these crops need at each and every crucial stage of their development and growth. Lastly, as I bring it back to teacher, is that if one nutrient is missing in your crop, you will start to have challenges. Therefore, you need to supply the required nutrient, all the required nutrients for the crop, and those are available in the YARA nutrition program. Labda mwalimu kwa lugha ya Kiswahili, kwa wale watu ambao wanajiunga nasi katika mitandao ya kijamii na wangependa kujifunza zaidi kuhusu programu ya YARA, kwa lugha ya Kiswahili ungewaelezea vipi katika upanzi wa mishiri kutumia programu ya YARA? Shukran Leonard. Vile tulivyosema awali ni kwamba ukitaka maharagwe yako naam, yatoe mazao vile unavyotaka, naam, na katika ile quality unataka, naam, kuna mambo fulani lazima uzingatie. Kweli. Tukayataja, kuna naam, mambo kama mahali unapopanda, naam, vile utatayarisha shamba, lakini naam, leo haswa tunatilia mkazo pale kwa nutrition. Naam. Unalisha nini mmea wako? Kwa sababu chenye unalisha ndivyo mmea wako utakuwa. Naam. Sawa. Tukasema wakati unapanda unatumia Yaramila Power. Tukasema tunaita compound Naam. Kila chembe chembe iko na yale madini 6 Iko na madini 6 ya kupanda, na tunamaanisha ukiweka 6 unapatia range kubwa Naam. Si ati upatie moja ama mbili vile tumezoea kawaida. Kweli. Kawaida tunazoea tukipanda tunapatia madini 2 peke yake, lakini kwa Yaramila Power tumeongeza hiyo range mpaka madini 6. Kweli. So wakati unapopanda unatumia Yaramila Power, tumesema kwa kila eka tunatumia gunia 2, kilo 100. Naam. Vile unavyofanya katika kupanda unahakikisha umechanganya na mchanga Kweli. Unachanganya mbolea na mchanga vizuri kabla uweke mbegu Kweli. Utaki mbegu iguzane na mbolea, tunasema kawaida. Naam. Unataka itafikia. Usiogope, weka mbolea kando. Naam. Mmea unapokuwa utafikia. Naam. Mbolea tu, usikaribishe sana. Kweli. So tunasema tumepanda na Yaramila Power. Yaramila Power. Naam. Gunia 2. Naam. Tunaanza na power, nguvu Naam. Mmea unaanza na nguvu Kweli, tunaipa mmea nguvu. Kweli. Exactly. Alafu tunafuata na hii ya kupulizia. Naam. Na tunapiga wakati tunaita hizi trifoliates. Kawaida maharagwe yatatoa matawi matatu at the same time. Kweli. So ikitoa ya tatu, ya kwanza, ya pili, unaweza anza na kunyunyizia YaraVita Cropboost. Naam. Tunatumia lita 2 kwa eka moja. Kweli. Hata nimekumbuka jambo sikugusia ni ya kwamba hii product Cropboost vile ambavyo imetengenezwa inakufanya rahisi kuchanganya kwa maji kwanza. Naam. Na inakufanya unaweza changanya na products zingine. Naam. So wakati unapiga maybe ya wadudu ama ya magonjwa, naam, hapo pia unakuja unaweka Cropboost. Iko sawa kabisa Kweli. Inakubaliana na bidhaa mingi za hii tunaita crop protection. Kweli. Kwa hivyo inakusave time, hakuna ati leo umepiga ya dawa ya wadudu alafu kesho ndio urudi piga Cropboost. Hapana, changanya tu pamoja. Zinaingiana vizuri kabisa. Na uzuri wake pia inakuja na sticker yake. So unapata mambo inaenda vizuri. Kweli. Na chapa hiyo wakati huo na vile itafanya, tumesema inafanya hizi branches zinakuwa mingi. Zinakuwa mingi, naam. Tunajua branching zikiwa mingi ndivyo mahali ya kuzalia baadaye itakuwa zinaongezeka. Alafu na bado inaongeza ile plant height right. Refu
Ukitoa maharagwe yako haendi kuguza chini huko kwa mchanga, mahali yanapata magonjwa, yanaanza kuoza, ama yanajikunja, tunaavoid hiyo mambo yote. Kweli. Ikifika mahali tunasema inatoa buds ule tu vitu tunye tutakuwa maua. Kweli. Tutakuja na huyu YaraLiva Nitrabor. Naam. Hako na madini matatu lakini mawili important sana ni hiyo tunaita calcium na tunaita boron. Naam. Hiyo yanakusaidia kuconvert hizo buds kwa maua na maua kwenye maharagwe. Naam, kweli. So kwa hivyo tunaenda pole pole, step by step. Step by step, moja kwa moja tu tunapatia mmea chenye inahitaji ndio. Tunafanya hivyo katika ile kipindi ambacho inakihitaji. Exactly. Kweli. Nini inahitaji tunaipatia na unahitaji kiasi gani? Kiasi gani, kweli. Make sure tumeipatia, tumeifurahisha vile inavyofaa. Naam. So wakati tumefika hapo tumetengeneza maua mengi, tumetengeneza maharagwe mengi, sasa tunahitaji kuyalisha. Ndio tunakuja na huyu tunamuita Yaramila. Naam. Na tulisema Yaramila pia ni compound, kwa hivyo kwa kila chembe chembe madini yote yako hapo. Naam. Na tukasema Wina ni special kabisa kwa sababu iko na madini 8. Katika kila chembe. Kila chembe 8. Na iko na ile tunaita potassium ile kwa level ya juu Naam. Iko na ile tunaita 20% ni potassium. Potassium kweli. Ni mzuri zaidi sana kwa kulisha maharagwe. Kuhakikisha yananenepa vizuri, yanarefuka vizuri na mmea upati ile stress. Hivyo ndio hiyo programu, na hii tunatumia gunia moja ama mawili kwa kila eka. Hizi ni gunia mbili zinakuja na 25, so ukiweka mbili inakuwa ni 50 kg. 50 kg kweli. Kilo 50. Ukishafanya hivyo, kwambia utafurahia vile ambavyo shamba hapa tunaona leo. Asante sana. Shukrani. Mtazamaji unayejiunga nasi kwa sasa, tumekuwa tukijifunza katika upanzi wa mishiri kutumia mbolea ama programu ya YARA, na tumeweza kutilia maanani ya kwa ukitaka shamba lako likuwe zuri kama shamba la Christabel, kuna yale maneno ambayo lazima uyazingatie. Mwalimu ameweza kutilia maanani sana katika kuhakikisha kuwa hakuna magugu kwenye shamba lako, kuhakikisha kuwa shamba lako haiko mahala ambapo kuna maji, lakini pia cha muhimu ni kuwa uweze kuipa mishiri yako kile ambacho kinahitaji kwa wakati mwafaka na kwa kimo ambayo inahitaji. Kwa hivyo mwalimu, labda tutapoenda katika kipindi kifupi ama breaki, tuna labda maneno yako tu ya mwisho ukigusia labda kwa watazamaji wanao titizama, ni nini haswa ambacho ninapoenda katika Agrovet kununua haya mbolea, ni nini haswa inakuwa ni kama ahadi ya YARA kwangu ya kwa unaponunua mbolea ya labda Yaramila, ya Brawina, labda na Nitrabor, ni nini ahadi ambayo mnatupa sisi kama wakulima? Jambo la kwanza ni ati product ambayo tunauza ni quality. Lazima ipite certain quantity. Quality, sorry. Na hata ukiangalia kwa magunia yetu nyuma hapo, mpaka iko na standards zimewekwa, mpaka kuna muhuri imechapwa ya kucertify ya kwamba bidhaa yenyewe iko good quality. Na yenye tumeandika hapo ndio yenye hiko hapo. Cha pili ni kwamba hii product haidhuru shamba lako kwa sababu kama nilivyosema awali tunajua local conditions. Hii mambo ya acidity tunajua yamekuwa yameharibu mashamba mengi. Sasa tutaki kucontribute to that. So we come up with a product that is less acidifying for our soils, meaning we are taking care of our soil. Na tunahakikisha mkulima ya kwamba akitumia kama alivyoagiziwa, wakati alivyoagiziwa na kiasi alichoagiziwa, na atunze yale mambo mengine yote, of course tumesema kama maji, magonjwa, tunamhakikishia kwamba mazao atapata. Hiyo ndio hakikisho tunapatia wakulima. Asante sana. Tunapoenda katika wakati wa mapumziko, umesikia kweli Waswahili walisema aliye na masikio haambiwi nini? Sikia, na aliye na macho haambiwi tazama. Umetizama kweli shamba hili ni nzuri kutumia kwa vile wamezingatia programu ya YARA. Mwalimu ameweza kutufafanulia na kutufunza na kutupa maarifa ambayo tunahitaji ndipo tuweze kupata mazao kama haya. Labda nitaje tu kwa wale kwa kifupi ambao wanajiunga nasi kwa wakati huu. Ninamwona Janet Toroitich ambaye anajiunga nasi kutoka kule Nandi, karibu sana. Naona mwalimu kidogo Ali anauliza how many bags of beans per acre do you project to harvest using YARA plan? Labda utaweza kujibu haya maswali tukirejea. Pia namuona nani pale? Namuona Dickson Mwei ambaye anasema my farm is at Machakos. Sometimes it's very hard to get some of these fertilizers, especially winter. You can advise. Kwa hivyo labda anaulizia katika akitaka labda kupata haya mbolea atayapata wapi, na imekuwa ni gumu sana aweze kuzipata. Terry Wambui pale
anatuandikia na anasema what about cabbages and tomatoes. Labda mwalimu ataweza kuguzia, lakini tumeweza kuzingatia tomatoes hapo awali, lakini bado unaweza enda katika tovuti ya Yara pale kwenye YouTube na tutaweza kupata yale mafunzo. Endeleeni kutuma maswali yenu, tutaweza kuyajibu tutaporudi katika kipindi ya mwisho na ya tamati. Lakini kwa kweli aliye na macho ambiwi tazama jinsi unavyoona. Ni kweli, kwa kauli moja tunaweza kusema mbolea ni Yara. Get up to 14 days accurate weather forecast on your phone. Download the Farmweather app on Google Play Store now. Get up to 14 days accurate weather forecast on your phone. Download the Farmweather app on Google Play Store now. Get up to 14 days accurate weather forecast on your phone. Download the Farmweather app on Google Play Store now. Get up to 14 days accurate weather forecast on your phone. Download the Farmweather app on Google Play Store now. Get up to 14 days accurate weather forecast on your phone. Download the Farmweather app on Google Play Store now. There's also this question which I think is interesting. Yara, can you revert on how you applied? For maize, kindly to oh no, that one is a question. Is an answer. This is a great information. Great, we'll just go step by step, I think. Okay. Kwa majina naitwa Marianne Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia. Na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe, ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri na nitarajia. Hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per eka. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Marianne Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu hii mwaka naona iko tofauti.
hata unapoangalia pots zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pots per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia, na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maragwe ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maragwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Karibu sana kwa wale wote ambao umejiunga nasi. Asanteni sana kwa kuwa nasi mpaka wakati huu. Tuliwaahidi ya kuwa tutaweza kuyajibu yale maswali yote ambayo mko nayo. Na tayari ninaona kweli maswali yanakuja kwa upesi na upana. Ningependa labda niangazie wale ambao wameweza kutuma maswali yao. Kwanza kabisa namuona ndugu Elias Maina, asante sana kwa kujiunga nasi. Anasema French beans, asante sana. Namuona Githinji Gabriel ambaye amejiunga nasi pia, anamwalika mwenzake Mugeka. Pia namuona nani hapa? Namuona Maina Waiti ambaye anasema great work YARA. Asante sana Maina kwa maoni yako. Labda swali ya kwanza ambayo ningeweza kuchukua Wandera Robinson na kuona, asante sana, this is great information. Mbolea ni YARA. Asante sana mwalimu. Naona labda swali ya kwanza ambaye tungeangazia hapa ni swali kutoka kwa mwalimu. Kuna yule ambaye anaitwa Ali Victor ambaye anauliza how many bags of beans per acre do you project to harvest using this YARA plan? Labda ungeweza kuangazia kwa kifupi tu. In fact, the best way to answer that ni tukiangalia block yenye ambayo inaendelea kuharvestiwa. Naam. Iko pale nyuma, it's about half an acre. Right. Na wakati huu mkulima amevuna mara 3 tayari. Naam. Na amefikisha 4,278 kgs. Okay. Bado we are projecting to have 2 more harvests. Right. So we are very hopeful. Right. So that's the best way to answer that question. What has already happened? Yeah. So we are at 4,278 kgs so far. Naam. And those are 3 harvests. We still project to have 2 more harvests. Good. So that's a good indicator. That's a good indicator. And I think mwalimu pia aliweza kusema ya kuwa kulingana na lishe bora ambayo unaipa mmea wako ndio itaweza kutoa ile ambayo ama labda ile mazao ambayo utaweza kupata. Na labda niseme kwa lugha ya Kimombo, the more the pods and how you feed your crop using the balanced nutrition is what will translate to the harvest that you will have. The more you are able to protect the flowers using the YARA fertilizers, the more you are able to feed using, again, like the teacher had said, the more you are able to feed those particular pods, then you can be able to harvest more and more. Labda mwalimu, swali nyingine ambayo namuona Mary Nzioka pia anasema amejiunga nasi, tuned. Namuona tena nani pale? Dickson Mwei anauliza akiwa Machakos ya kuwa my farm is at Machakos. Sometimes it is very hard to get some of these fertilizers, especially winter. You can advise. Labda ungeweza kujibu swali hilo mwalimu. Kumjibu na maybe mtazamaji mwingine, kuna namba ambayo tuko nayo toll free, wakati popote ulipo unaweza piga wakati wowote, and then between office hours 8 to 5 unaweza kudirect mahali unaweza pata mbolea specifically, kwa sababu inaweza kuwa wakati huo sehemu ambayo huko labda distributor hana in stock, but somewhere iko available somewhere else. Naam. Na hiyo namba kama ako tayari naweza mwambia
It's a toll-free number. So call anytime between in the office hours and you'll be assisted. Kweli. So the toll-free number inakuanga 0800 720 517. Naam. Ukipiga wakati wa ofisi kuna mtu atapokea simu yako na kulingana na mahali huko tunaweza kudirect mahali mbolea inaweza patikana. Asante sana. Pia labda nafahamu kuwa mna wale ambao mnawaita sales agronomist ambao wapo katika yale miji mbalimbali. Labda naona pia kuna jibu ambayo imepewa na tovuti ya kampuni na wamemtaja pale agronomist wa eneo hilo ambaye ni Elvis na namba yake imepewa pale. Kwa hivyo mtazamaji unaweza kuangazia pale kwenye sehemu ya comments na upate pia nambari ambayo unaweza piga na ama muweze kuwasiliana na yule ambaye anaitwa sales agronomist. Pia namuona mkulima mashuhuri sana anaitwa Jacqueline Kanini ambaye pia ako pale ka sehemu ya Kisaju akisema majiunga nasi na kweli anasema mbolea ni Yara. Namuona Innocent Musimi mwalimu anauliza ya kuwa can the same crop nutrition program apply to green grams? Yes, being a legume crop as well, yes, itaweza kutumia the same program. Cha muhimu ni kwamba zile stages unahakikisha umefanya umeapply mbolea ambayo ina match the requirements for that stage. Kweli. Kwa hivyo ikifika ni mahali kabla ijaanza kutengeneza zile branches, hakikisha umekuja na Cropboost yako. Wakati wa kutengeneza maua na kuretain pods, tumeweka Nitrabor yetu na kufeed hizo pods, tumekuja na winner yetu. Kweli. Unaweza kutumia the program, hakikisha tu kwamba you match the stage with the requirement. Yes. Sawa sawa. Asante sana mwalimu. Labda maswali mwisho. Namuona hapa nani huyu? Francis Kialo anasema, hello, maybe you can elaborate a bit about nutrition for the normal beans. I think for the normal beans. Labda ungeweza kusema jambo moja ama mbili kuhusiana na hiyo mwalimu. So again ni a legume crop. Yeah. Basically the requirements zitakuwa ni zile but sasa unapata ikifika pale mwisho huyu 50 kgs ametosha. Huyu gunia moja pia ametosha. Because kwa normal beans pia una hiyo what we call population density kama ya maharagwe kama haya. Kweli. So kwa hivyo bidhaa ni zile. Winner unaweza tumia 50, Nitrabor unaweza tumia 25, lakini cha muhimu usikose power. Ile ambayo inaipa nguvu. Usikose nguvu. Ukiangukia pale mwanzo recovery huko ni kama mbio. Mkianza mbio mtu atoke ende huko mbali na ni short race. Unajua ya short season crop. Kweli. Mtu akitoka mbio pale na ni short distance hawezi recover. So you need a proper start. Right. Ukiangukia pale mtihani kurecover inakuwa ngumu. Then unafuata na huyu pia usikose. Huyu pia hiyo the magic usikose. Fuata na hawa wengine utapata hiyo common beans, mazao itakuwa very very different. Asante sana. Mwalimu, kuna wale ambao bado wanajiunga nasi na namuona pale Mwau Joseph ambao wanasema great information following. Namuona pia Muthike Peter ambaye anauliza coffee program in Kirinyaga. Labda utaweza kupewa ile coffee program na yule mmoja wa ile tovuti. Labda nione David Sivonje ambaye anasema following. Brian Kipchumba ambaye anasema mbolea ni Yara. Labda ameitumia mbolea na anaweza kusema kweli mbolea ni Yara. Namuona Echui mwenyewe ambaye anasema mbolea ni Yara. Pia namuona Mwau Joseph anauliza tena, hi, can I apply Yara Vita after or at flowering? Kawaida tuna stages zenye tuna recommend. Haja mention the crop. But kwa kila mmea kuna that key stage tunataka kuinfluence na Cropboost. Because basically this is the product ndivyo inafanya. There are certain physiological reactions that induce kwa plant. Kweli. So if you want that late stage, weka pale budding stage. Ili uipatie ile nguvu ya kutoa hayo maua. Ukipatia wakati maua yamefunguka tayari that critical stage tumeshapita. Patia just before the flowering, wakati at bud stage tuweze kuprovide sort of energize the plant ichangamke. Kweli. Jambo lingine unaweza kutumia kwa hii product ni wakati mmea wako umekuwa under stress. Kweli.
Let's say, for example, you know, the growing environment for crops is never perfect. Yes. So you have a lot of stress coming into the crop. It's not you rarely get that ideal environment for the crop. Yes. So you might have water stress, temperature stress, chemical stress, you know, all those. It's a very good product for a plant that has been under stress. Yeah. Because again, it's sort of energizing the plant, making it to recover. So those are the different stages that you can use. Before flowering, before any branching for any crop. So if it's beans, before the branching, if it's maize, before the vegetative state. Basically to induce those changes. Now that crop that has been under stress, again, very ideal product. Kweli. Namuona hata pia Elias Maina alikuwa na swali almost kama hiyo, ambaye alikuwa anauliza kuwa why is it not advised to apply Cropboost at flowering stage? Na nadhani umeweza kuangazia hiyo. Labda nichukue maswali mawili ya mwisho mwalimu tukifika tamati. Eric Kip anauliza ya kuwa hi, could this also be used on minji? Labda uangazie tu minji kwa kifupi tu. So nitazungumzia minji na these other export peas, the garden peas, the snow peas, the sugar snaps. Right. Again, this is a perfect program for them. Because we are taking care of the yield and the quality as well. So it will be able to cover those again for those high value crops. So for minji, snow peas, sugar snaps, the pea family, again, this program will be ideal for those crops. Okay. Yes. Mwalimu, swali ya mwisho na labda najua labda umeweza kujibu na ningependa labda tuangazie kwa kifupi tu. Nilimuona nani hapa? Nilimuona Mithika Peter ambaye ameuliza maswali chungu nzima, lakini umeweza kuyajibu kwa uzuri. Na kwa sasa anauliza where to get in Kerugoya at specific agrovet. Yani ameweza kujifunza na ameweza kupata ile motisha na anataka kuyapata mbolea hizi. Labda ungeweza kusema aje mwalimu? Nitarudia ile namba kwa sababu yuko Kerugoya, mwingine yuko Machakos, mwingine yuko Nyeri. Ile namba unaweza piga wakati wote, wakati wa masaa ya ofisi. Yes. Ukasema ni 0800 0800 720 517. It's a toll free number. Right. Call anytime during the day and we will be able to link you to our field agronomist because tuko pale mashinani. Tumefika mpaka mashinani. Kama alivyosema kuna sales agronomist wenye wako mpaka pale mashinani kabisa. Kweli. Na tunatembelea wakulima kwa sababu kama hapa utaki Christabel akianza unamwachilia, unafuatilia mpaka mwisho tuhakikishe kila kitu kinaenda sawa. Asante. So hiyo namba wanaweza piga wakati wa mchana na tunaweza wa link kabisa vizuri na mahali agronomist mwenye anaweza msaidia even further, hata anaweza mtembelea pia. Kweli. Kama wako karibu. Mtaniwia radhi mwalimu na wale ambao wanajiunga nasi. Niliahidi ya kuwa hiyo lilikuwa swali la mwisho, lakini ninamwona Chichi ameuliza swali ambayo ni la muhimu sana. Na Chichi anasema ya kuwa if I use 200 liters of water per acre, that equates to 2 liters of Cropboost per acre. Any problems of scorch? No. This product at the recommended rate haina any risk of scorching. Again, very high quality product. Haina hayo mambo ya kuscorch. It's a very safe product. Kweli. Yeah, so no risk of scorching. What I would advise farmers to do is we have an application. It's called Tank Mix. Yes. So it's available in the Play Store. Yeah. For Android and for iPhone as well. Yeah. So you can get it. It's free. Yeah. So what you do, you can check because products are always changing. And like I said, you can mix this product with many products. Yes. But products are always coming up. So you can go to that application, select Cropboost, and select the active ingredient you want to mix it with. Right. And then it will tell you if it's okay. So that is the most important thing I would want to for farmers to check. Again, YARA Tank Mix, it's available for free. What it's basically giving you is it's checking the compatibility between this product and another product. But like I said earlier, it's been formulated with a wide tank mixability, so you can mix with a wide range of products, but never hurts to check. Yes. You mentioned something that have also reminded me. Maybe you can also make a mention of some of the tools that YARA is equipping farmers with. You've mentioned about the tank mix. I know there are others like Farmweather. Maybe you can just maybe take a minute to mention something about that. Okay, yeah. So farming is not always being on the farm. There are the external factors that you need to be aware of. Right. And weather is
critical. Yeah? Yes. You need to know, will it rain? Will it not rain? Because then that determines how you plan your activities. Yes. Yeah. So if you want maybe to top dress or you want to irrigate even, yes, you need to know, is it going to rain in the next 6 hours? Right. So for that, we've come up with an application specifically for farmers. Right. We call it the Farmweather. Yes. So again, it's a free app, Pale Play Store. You get it, available for Android and iPhone. You set your farm. Yeah. You set your crop, even you can select your crop or what you're planting when you're planting it. And what it does is it gives you a 2-week forecast. Yeah. And what we say, it's Farmweather is hyperlocal application. So it's only giving you the weather within a very short radius. So that makes it more accurate. Yeah, more reliable for the farmer because for a farmer you want that accurate. Tutaki kumwambia kutanyesha Kitengela na maeneo yake. You want to be very specific. Yes. Because now that will determine what you will do for the next few days. Right. So we have the Farmweather. Farmweather is giving you 2 weeks prediction. Yeah. We've already talked about the tank mix. Yeah. Checking Yara products and how compatible they are with the other product. Right. We also have Check It. Check It. Yara Check It is a nice application when you are walking out in the field. Unaona mambo na uko sure sio diseases, you've taken care of your diseases and your pests. So it's sort of a nutrition deficiency symptom. Right. So what it does, it have various crops. Yeah. And in each crop you get these symptoms for different elements. Yeah. So kama hauna nitrogen ya kutosha na ni ya maharagwe, itakuonyesha katika maharagwe nitrogen ikikosekana mmea unakaa hivi. Kweli. Yeah. If ni kama kahawa pia, nimesikia kuna mwenye anaelezea kahawa. Naam. Ukienda pale unaangalia kahawa, unaangalia zile symptoms zenye unaona kwa shamba lako. Naam. Against what is on the phone, on the application. Naam. And then you can be able to actually tell what nutrients you are lacking. Yeah. Na inaendelea further kukuambia how can you solve that problem. That problem, right. Si kukuambia hii ndio problem, lazima upate solution, solution. Nakwambia you can use this product to solve that problem. Asante sana mwalimu. Naona kweli bado maswali yanaendelea kukuja, lakini pia yanaweza kujibiwa kupitia ile tovuti ya Yara Kenya. Yeah. Tunapofika tamati, mtazamaji yule ambaye umejiunga nasi kutoka nyumbani, tungependa kusema ni asante kwa kupata muda ya kujiunga nasi na kujifunza kuhusu ukulima wa mishiri kutumia programu ya Yara. Yale ambayo tumejifunza ni mengi. Unaweza kurudia pale na uweze kutilia maanani. Hii video itaweza kuwekwa katika yale mitandao ya kijamii ya Yara Kenya. Na pia unapokuwa na maswali yoyote, kuna ile namba ambayo tumeambiwa ya toll free ambayo pia itaweza kuwekwa katika pale sehemu ya comments. Cha muhimu ni kuwa unapozingatia ukulima, unapotaka kuimarisha kilimo yako, zingatia programu kutoka Yara. Kwa hivyo tunapofika tamati, labda mwalimu nitarejea kwako, utupe maneno yako ya mwisho kwa wale ambayo wamejiunga nasi. Utaweza kuwapa nini na kuambia nini, kwa sababu wamejifunza. Kwa hivyo cha muhimu ni baada ya kujifunza, je, ni maneno yako ya mwisho yatakuwa yapi? Yangu ya mwisho ni kwamba farming it's evolving, Right. Inabadilika sana. Naam. And now information is very important, right. For farming. Right. So vile ningependa kumalizia ni kwamba ni hisi wakulima. Naam. Masomo hayafiki mwisho. Kweli. Na hayatoshi. Naam. So constant learning, updating the knowledge. I would like to encourage farmers waendelee hivyo, because that is the only way farmers will grow. Right. Because right now information is key. Right. So we need to keep learning as farmers. Make sure we understand what we are doing. Right. Napenda kusema kwamba kama wakulima tujitoe mahali ile msemo tunasema nataka kuweka kitu fulani kwa shamba yangu. Naam. Tuanze kuangalia mmea unataka niweke nini. Naam. To switch from nataka kuweka to mmea nataka nini, and that will come from knowledge and learning and constant na ku-update. Right. Yes. Nadhani mwalimu umetilia maanani sana, na hiyo ni jambo muhimu sana ya kuwa unapolima na unapokuwa mkulima, cha muhimu ambayo lazima uzingatie ni kuwa sio nini ambao wewe unataka kuipa mmea, lakini mmea yenyewe inahitaji nini kwa wakati gani na kwa kiasi gani. Nadhani hiyo imekuwa ni funzo kubwa sana ambayo mkulima lazima uweze kutilia maanani. Kwa hivyo kwetu sisi hapa shambani hapa Kitengela tungeweza kusema asante. Asante sana mwalimu kwa wakati wako, kwa maarifa yako. Umetuelimisha na tumeweza kupata maarifa, na tunaenda kuweka katika yale yote ambayo umetufunza. Wewe unayetutazama kutoka nyumbani ama kutoka pahali popote ambapo upo, tunasema ni asante sana kwa wakati wako, asante sana kwa kujiunga nasi.
umejifunza. Cha muhimu ni unapokuwa na maswali mengi, unaweza kuyaweka pale katika mtandao ya kijamii. Kumbuka kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye YouTube, kwenye Instagram, bado ni YARA Kenya. Unaweza kuyafuata yale pages zote, na pia utaweza kuhudumiwa wakati wowote unapokuwa na swali, unapokuwa na changamoto, utaweza kupata jibu kwa wakati mwafaka. Kumbuka kuwa with YARA, knowledge grows. Na mbolea ni YARA. Asanteni sana. Until next time, keep it YARA. Follow the YARA Facebook page, Twitter page, LinkedIn, I think so, and also, of course, Instagram. You can always go back to YouTube and watch these videos, as they will be uploaded on those particular platforms, so that we can keep you informed, we can keep you educated, and we can keep you empowered. Thank you, and until next time, God bless. Thank you. Thank you. Good. Thanks. Kwa majina naitwa Mary Ann Wanyonyi. Mimi mkulima kutoka Trans Nzoia County. Natoka Saboti Sub County. Mimi ni mkulima wa maharagwe. Nimelima maharagwe kwa muda mrefu. Hapo nyuma nilikuwa natumia mbolea ya DAP, Falcon, DAP, Baraka. Lakini mwaka huu nimejaribu kutumia YARA Power. Nikapanda na YARA Power. Nikakuja nikapiga Cropboost ya YARA Power. Na top dress pia na sulfan ya YARA Power. Na kuangalia mazao yangu, hii mwaka naona iko tofauti. Tunapoangalia pods zimeweka mingi, at least iko na more than even 20-30 pods per plant. Sasa hii inaonyesha kuwa YARA Power mbolea yao ni mzuri sana na nimeifurahia. Na hakika kuanzia mwaka huu ninapoendelea kulima maharagwe, ninajua nitakuwa natumia hiyo mbolea kwa sababu imenipa very good results. Nimefurahi sana, kazi yangu imeendelea mzuri. Na nitarajia hapo nyuma nimekuwa hata napanda maharagwe navuna gunia 3 kwa eka, lakini mwaka huu ninaona it's going to give me above even 6 bags per acre. Na weather ikiendelea kutufavor, ninatarajia kupanda zaidi in mwezi wa 8, hiyo second season. Natarajia kupanda even up to the tune of more than 20 acres ili nipate hii mazao. Na nataka kuambia wakulima wenye wajatumia YARA, hakika mbolea ya YARA ni mbolea mzuri sana.